హాయ్ వెల్కమ్ టు ఆరెంజ్ డైరీస్. ఈ వీడియోలో మీకు డాకర్ని విండోస్ 10 లేదా విండోస్ 11లో ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో చూపిస్తాను. డాకర్ని ఇన్స్టాల్ చేసేదానికన్నా ముందు మీ విండోస్ పీసీలో కావాల్సిన కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి, అడ్మిన్ రైట్స్ కంపల్సరీ ఉండాలి. అడ్మిన్ రైట్స్ ఉంటేనే ఇది ఇన్స్టాల్ చేయగలం. అట్ ద సేమ్ టైం డాకర్ స్టార్ట్ అయ్యేదానికి అడ్మిన్ యాక్సెస్ కావాలి. సెకండ్ థింగ్, మినిమం రిక్వైర్మెంట్స్. మీ ల్యాప్టాప్ కొంచెం పవర్ఫుల్గా ఉండాలి, లైక్ 8 GB ఆఫ్ ర్యామ్, మినిమం సిపియూస్. ఎందుకు పవర్ఫుల్గా ఉండాలంటే మనం కంటైనర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం ఈ డాకర్ యూజ్ చేసి, అండ్ ఎట్ ఏ టైమ్ సైమల్టేనియస్గా 1 or 2 లేదా మోర్ దెన్ 2 డాకర్ కంటైనర్స్ రన్ చేస్తాం కాబట్టి సిస్టమ్ అనేది కొంచెం పవర్ఫుల్గా ఉండాలి. విండోస్లో ఇన్స్టాలేషన్ ప్రెటీ ఈజీ. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ బ్రౌజర్ అండ్ సెర్చ్ ఫర్ డాకర్. సో ఫస్ట్ వచ్చే లింక్. ఈ డాకర్ వెబ్సైట్ ఆటోమేటిక్గా మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ మిషన్ యూస్ చేస్తున్నారు, ఏఎండి ఆర్ ఇంటెల్ అనేది డిటెక్ట్ చేస్తుంది. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ది డౌన్లోడ్ బటన్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ మీ ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ ఇది డౌన్లోడ్ అవుతుంది. ఓపెన్ ది ఫోల్డర్ అండ్ ఇక్కడ డబుల్ క్లిక్ చేసి స్టార్ట్ ది ఇన్స్టలేషన్ ప్రాసెస్. మీరు ఒకవేళ అడ్మిన్కి పాస్వర్డ్ కనుక ఎంటర్ చేసి ఉంటే పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి. పాస్వర్డ్ లేకపోతే డైరెక్ట్లీ క్లిక్ ఆన్ ఎస్. బై డిఫాల్ట్ ఈ రెండు సెలెక్ట్ చేసి క్లిక్ ఆన్ ఓకే. అండ్ బేస్డ్ ఆన్ మీ సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్ బట్టి ఇన్స్టలేషన్ టైం తీసుకుంటుంది. అండ్ నౌ ఇట్ విల్ ఆస్క్ టు రీస్టార్ట్ ది మిషన్ ఒకసారి రీస్టార్ట్ చేశారంటే డాకర్ ఆటోమేటిక్గా స్టార్ట్ అవుతుంది. సో వన్స్ రీస్టార్ట్ అయ్యాక స్క్రీన్ మీద మీకు ఇది కనిపిస్తుంది. ఇన్ కేస్ మీరు అడ్మిన్ రైట్స్ యూస్ చేయకుండా లైక్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేశారంటే ఈ పాపప్ రాదు మీకు. అలాంటప్పుడు మీరు డెస్క్టాప్ మీద ఈ డాకర్ దాన్ని రైట్ క్లిక్ చేసి రన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ క్లిక్ చేశారంటేనే ఈ స్క్రీన్ వస్తుంది. సో బెటర్ అడ్మిన్ రైట్స్ యూస్ చేసి పాస్వర్డ్ లేకుండా ఇన్స్టాల్ చేసి కావాలంటే మళ్ళీ పాస్వర్డ్ పెట్టుకోవచ్చు. నో క్లిక్ ఆన్ యాక్సెప్ట్. అండ్ ఇప్పుడు డాకర్ సర్వీస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. కింద ఇక్కడ చూసారంటే మీరు ఇంజిన్ స్టార్టింగ్ అనిపిస్తుంది. ఇట్ విల్ టర్న్ ఇంటూ గ్రీన్ కలర్. ఫస్ట్ మెసేజ్ EWSL2 అనేది ఇన్స్టాల్ కాలేదు. సో ఇది ఇన్స్టాల్ చేసి దెన్ వీ నీడ్ టు రీస్టార్ట్ ది మిషన్. ఈ ఇన్స్టలేషన్ ప్రాసెస్కి ఈ లింక్ క్లిక్ చేస్తాను. అండ్ ఈవెన్ దీనికి కూడా మనకి అడ్మిన్ రైట్స్ కావాలి. సో మీరు ఇవన్నీ చదివి దీని ప్రకారం ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. సో ఫస్ట్ ఈ ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. అండ్ దీనికి కూడా అడ్మిన్ రైట్స్ కావాలి. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ అండ్ ఎస్, ఫినిష్. అండ్ వన్స్ ఇది అయ్యాక దెన్ విల్ రన్ దిస్ కమాండ్. దీనికి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేసి రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్
and paste. Click on enter. And ఈ distribution అది ఈ డాకర్కి అక్కర్లేదు. So we'll close it and we will restart the mission. So mission reboot అయింది. Now click on the Docker desktop. సో డాకర్ ప్రాపర్గా స్టార్ట్ అయింది. సో ఇంకా ప్రాపర్గా టెస్ట్ చేయాలంటే యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ది స్టార్ట్. సో దీనివల్ల ఆటోమేటిక్గా మీరు ఒక డాకర్ ఇమేజ్ని డౌన్లోడ్ చేసి దెన్ యూ కెన్ రన్ దిస్ వన్. లేదు ఇది అక్కర్లేదంటే జస్ట్ స్కిప్ ఆన్ ట్యుటోరియల్. ఇప్పుడు కమాండ్ ప్రాంప్ట్లోకి వెళ్ళి ఇది ప్రాపర్గా ఇన్స్టాల్ అయిందా లేదా ఒక ఇమేజ్ని డౌన్లోడ్ చేసి చూద్దాం. సో డాకర్ పిఎస్ లిస్ట్ ఆఫ్ కంటైనర్స్ ఏమైనా రన్ అవుతుందా లేదా అని చూసేదానికి కమాండ్ ఇది. సో ఇట్స్ వర్కింగ్ ప్రాపర్లీ. సో దేర్ ఆర్ నో ఇమేజెస్. సో ఇప్పుడు నోడ్ లేటెస్ట్ అనే ఒక ఇమేజ్ని డౌన్లోడ్ చేయాలని ట్రై చేస్తున్నాను. లెట్స్ సీ. సో ఈ కమాండ్ ప్రాపర్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందంటే అని అర్థం చేసుకోవచ్చు డాకర్ హ్యాస్ ఇన్స్టాల్డ్ ప్రాపర్లీ. సో నౌ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఇమేజెస్ అండ్ యూ కెన్ స్టార్ట్ లెర్నింగ్ ఆర్ యూజింగ్ డాకర్. ఈ ఇన్స్టలేషన్ ప్రాసెస్లో మీకు ఏమైనా ఇష్యూస్ వస్తే చెప్పండి. ఐ విల్ ట్రై టు ఆన్సర్ దెమ్. సో ఇమేజ్ ప్రాపర్గా డౌన్లోడ్ అయింది. సో ఇన్స్టలేషన్ ప్రాపర్గా కంప్లీట్ అయింది. ఇప్పుడు ప్రతిసారి మీరు మిషన్ రీస్టార్ట్ చేసినప్పుడు డాకర్ సర్వీస్ రీస్టార్ట్ కాకుండా యూ కెన్ గో టు స్టార్టప్ అప్లికేషన్స్. విండోస్ 10లో కానీ 11లో కానీ మీరు సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ స్టార్టప్ అని క్లిక్ చేయండి. స్టార్టప్ యాప్స్ అని వస్తుంది. ఇందులో మీకు డాకర్ అనేది ఆఫ్లో పెట్టుకోండి. లేదా మీరు ఎవ్రీ టైం మిషన్ రీబూట్ అయినప్పుడు డాకర్ ఆన్ అవ్వాలంటే యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ఆన్. నేను ఆఫ్ చేసి పెడతాను బికాస్ ఐ డోంట్ నీడ్ ఇట్ ఎవ్రీ టైం. సో దిస్ ఇస్ ది ఇన్స్టలేషన్ ప్రాసెస్. మీకు ఎనీ డౌట్స్ ఉన్నా కమెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి. And I hope you like this video. See you in the next one.